Watu wangu ni aje? The Kenyan American Home hapa hivi mazena. Karibu leo mazee, karibu leo. Leo nimewachocha mazee mpaka leo. So, welcome to my YouTube channel. Mazena leo we have a good show lined up for you mazee. So karibuni everyone. Karibuni everyone. Wacha ni nini? Mnanipata? Watu wamengoja na watu naona wamengoja kabisa. Watu wangu mnanipata juu siwaoni kwa nini? Najua mko lakini siwaoni. Mko wapi? Mnasema mpo. By the way, kama unanipata niambie kama uko. Mko? Mnanipata. Kwani leo ni aje? Leo usually naonaga hapa hivi mnakuja kwa screen yangu. Naonanga inanipatianga kanini. But karibuni mazee sana. Leo tuko na show ingine moto lined up for you. Niliwaambiaga mazee. Hii channel tunawaeducate mazee, tunaeducate. Ndio msigongwe mazee. Msigongwe, mkuja hapa mchanuke. Na leo tunaongea everything UK. UK nursing jobs, UK caregiving jobs mazee. Na niko na demo mwingine hapo wa power sana. Nataka niwa introduce. So karibuni sana, by the way, karibuni sana. Nawaona mko ndani kina Prince J, Opec, Joy Candy, I'm here waiting, Miss Favor, Faith. Naona mko wengi sana maze, naona mko wengi sana. Na without much further ado maze, wacha ni invite udem ni dem wa power. Nampenda udem juu unajua kuna wale wanakuwa passionate na ile kitu wanafanya. Na unidem ni one of those people. Na mupendaga watu hujitolea na wako passionate about ile kitu wanafanya. Udem atakuja hapa atawachanua mtu wangu. Nitamuuliza maswali, atapiga story yake, alafu mazee tutakuwa na time to open up, time ya maswali. So mazee bana udem is a registered nurse Kenya, alafu akamove to the UK penye sahi anafanya kazi kama registered nurse mazee. Demo power sana. Alafu demo mwingine hapo hivyo tutamuuliza kama ako na people juu pia unajua watu wangu mimi sipendi kuacha kwa giza. Mazee, welcome none other than Nurse Sharon. Hi everybody, hello. Sasa mama. Poa sana. Mbona sioni comments? Ama mimi siziona. Unaweza I think ukifungua either ufungue nini nyingine kama uko na gadget nyingine unaweza fungua ucheki comments ziki come through. No problem. But I think naziona zikipanda. Alafu ikifika time ya nini? Ikifika time ya maswali nitazipin just in case kama hauoni ndio tuzijibu. Ndo tuzijibu mazee. Welcome to my channel. Nimekuwa nikisema ndakuleta. Nimekuwa nikisema ndakuleta na tumekuwa tukiongea. One of the things mimi hufanyanga by the way. I think ni poa kujua you stick to your lane. Kama unaona mimi mambo ya US naweza ongelelea, mambo ya Canada naweza ongelelea, juu ni mali nimeenda, mali nimekuwa, mali naweza pigia watu simu niwaulize na ni wanini. Lakini story ya UK mimi siwezi kaa hapa nianze kupigia watu story na mimi sijui by the way. Lakini before tuingie hiyo story yote, wacha tuambie watu Nurse Mwiti ni nani? Hi guys, first of all I will start by introducing myself. Naitwa Sharon Mwiti. I come from a village in Kenya, in Meru County. I'm a registered nurse in Kenya. I was registered back in 2020 because of the coronavirus, so my license was delayed. And then I came to the UK in 2022, and I can say the journey was not as easy, but I really appreciate every step that I had to go through. Okay. So wait, so ulisema you moved from Kenya to the UK as a nurse. Yeah.
I think nini uambie tu watu as in Kenya ulisomea wapi Kenya, would you go to, ulienda wapi nursing school Kenya, unaona, alafu what made you change, what made you come to the UK? Wow, okay. So mi nilisomea Pumwani. I don't know if people know Pumwani. Pumwani Ile has a nursing school. Yes, hiyo moja. ile iko na reputation ya ile story wanafanyaga wamama hapo wako na nini. Yes. So Pumwani has a school, it has a nursing school. Yes, it has, yeah. Okay. And then so you went to, wait, is it what kind of courses do they offer there? Wanaoffer nini? So Courses gani huko? they offer a diploma in nursing. They offer I think post basic for midwives. It's just a small school. I think they're just trying to build and make it bigger, but it's Okay. not like a big school. Yeah. Okay. So ukaenda Pumwani, and then after Pumu, did you work in Kenya before nini? Yeah, so mimi nikiwa third year, nikiwa like my last year in school, I was I've always loved to research and know about maybe other countries. So mi bado nikiwa shule, I was thinking of getting out of Kenya because I could see Kenyan nurses are being they're not paid well. I mean, they're peanuts. And the job you do is too much compared to the money you're getting. So I started doing my research, kuona which country is the best for me and which country can I relocate as fast, yeah, as possible. Just nataka Kenya for long, to be honest, after I graduated. So kumaliza shule nilikuwa nishajua Kenya nafaa kufanya, because everything is out there in the Google. If you search how to come to the UK as a nurse, you will get all the details there. Trust me, everything is there. So I resourced on how to come. After I graduated, nikaanza kutafuta pesa. I used to save small by small. So after I got my license, nikapata job Kiambu Hospital, nikafanya nikapata pia Meridian Hospital, nikafanya, and then I also did care home, and I opened a company which I didn't even like, which I didn't register. For care homes, maybe I will register it maybe someday. Okay. Yeah. So as in basically, Kenya nimefanya roughly, let's say 2 years. 2 years. Yeah. Okay. Alafu ilikuwaje? How was nini pay? How was the pay? Working conditions? Unajua, I think people in Kenya, especially ukienda in a hospital, wako na reputation ya nurses. Nurses wanaambiagwa sijui wako aje. Watu ukiuliza watu story ya manurses Kenya, Yeah. wanakuaga na bad name na reputation about them, but ambia watu juu mupendaga sengine kujua kuna kitu inaitwa empathy, like put yourself in my shoe. So kama wewe kama nurse urudi pale Kenya, jieke kwa kiatu ya nurse, tuambie kwa nini hao manasi waga hawafurahi, wanakani kama mbona wanakuaga hivyo sengine, hizo stress zinatokanga wapi? To be honest, I think being a good nurse depend individually how you are raised. Juu kama hujaraiziwa na morals, hata ukipata hiyo job hautakuwa na morals. So if you're raised right, and maybe if you didn't get a chance ya kuraiziwa vizuri, you can actually learn. You can learn them as you grow in life, you know. So kukuwa nurse mzuri, kusmile kazini, as much as the pay ni kidogo na pia changamoto ni mingi, I don't think it can cost anyone anything. I think being a nice person is a nice person regardless of the situation. Yeah. True. But I think the reason why most nurses wako tu wamekasirika kazini is because the work is a lot. Wako short staffed, hata walipwi vizuri, hakuna hata resources. Unapata maybe mtu amekuja na kidonda, is supposed to be dressed, there are no dressings there. Like, you just get the frustrations all over at work. I think that's the reason. But mainly, if you're a good person, you're a good person. Doesn't matter. Okay. Yeah. So the personality ita come through hata kama uko na hizo frustrations. A good person is a good person. Hiyo ni kweli, by the way, juu Exactly, kila mtu unajua,
hakuna mahali ni perfect pia, alafu pia unaona watu wako nini, so many different things, but ni ukweli personality inaweza tokea through, but pia kuna hizo frustration. Umesema point ya one of the things by the way, umeongea nimehighlight hapo hivyo, umesema pay ni kidogo as a nurse in Kenya na kazi ni mingi, alafu pia resources hakuna. Na hizo ukiunganisha hizo mazee zinakuwa, hiyo ni recipe ya kitu hapa hivi US wanaweza ita nini, a bad work environment. Bana, hiyo inaka a toxic environment, lakini to be honest it is. Kenya working in Kenya as a nurse can be so stressful. I swear it can. You can be so stressed hadi unasahau funguo za nyumba kazini. I tell you for free, you can. Na cheki comment hapo hivyo, some mwadhi anasema ati TikTok watu wana complain ati sina sound. By the way, tuko YouTube, so kama mko mmecheki hiyo video yangu, tuko YouTube watu wa TikTok. So alafu nimeva nilikuwa nimeenda TikTok nini, juu watu wa TikTok hawapendagi kuja kuona the real information iko YouTube. Nilikuwa jaribu niwaambie kujeni msikie, by the way, kwa wale watu, juu I think recently nimepata so many new followers. Tuko live YouTube, the Kenyan American Home. So hapa mtasikia anything, niko tu hapa ndio kuwaambia kuleta hii traffic huku, by the way, kuleta hii traffic huku. Mimi mtanisikia nikiongea, but amtasikia nani Nurse Sharon akiongea. So kujeni YouTube, the Kenyan American Home, alafu maze we continue. So alafu kasema at what point did you decide, as in, alafu pia hiyo process ya uko Kenya as a nurse, and then unaona mimi wacha niende, let me go look for maybe better opportunities, maybe greener pastures, ama better work environment. Nini ilifanya unini, as in hiyo process ya between wewe kutoka Kenya na kuja UK? Ulitafuta agent? What did you do, as in ulitafuta agent akakuleta, ama you did your own research mpaka ukafika hapa huko? So when I was working, I used to make connection with friends, with colleagues. So I used to, like, with the information I have, I used to add up with what people are telling me. Because of course, if you're working in a hospital, there's so many nurses, and some nurses are going to the US, Canada, everyone is branching everywhere. So mimi nilikuwa natafuta wenye wanaenda UK, I asked them, maybe I'm not sure, hapa kunafanywa aje. And then, even the information is online, so it's very easy, I would say, to Google and get from different kind of writings online. So first things first, I tell people you have to have the motivation to go to America, to go to the UK. It doesn't matter. Even if you're starting a business, you have to have the motivation. You have to decide what you want and why do you want it. Because some people, when they come here, they forget what they came here for. And they branch to other things, even illegal, and they end up in jail. So you have to know, why do I want to come to the UK as a nurse? Will you come to the UK and lose your PIN forever? Hata ukataza ku practice in your own country? No. So you have to decide yourself, well, I want this is what I want, and I have to work towards it. And then another thing, UK journey is not easy. It's not a bed of roses. I say this many times. So don't expect things to work ASAP, like immediately. Yeah, so you can apply lots of jobs, you can do a lot of exams, but not losing hope is the way. Yeah. Yeah, I've seen you also umeandika hapo pia patience. Patience is very important. Generally, me as a person, patience is my weakness. I don't know how to wait. But this UK process improved my weaknesses. Yes. You need to, because I had to wait for a lot of things. I'll tell you on the way to the explanation. So, jua what you want and why you want it, and then now we can start the process. So, first things first, you have to have a passport. Well, everybody in Kenya over 18 years should have a passport.
Hata watoto siku hizi wanatafutiwa passport, right? So when you get your passport, so I'll start with the nursing journey and then I'll do the caregiver journey after. So if you have your passport, iweke vizuri, usichome, usionyeshe maadui. Iweke chini ya mattress, okay? We, ni ukweli by the way, hebu ngoja before uendelee. Hivyo unajua mimi usikiaga watu wakisema by the way, ukitaka kwenda majuu by the way, ukitakanga kujua the most secretive Mkenya ama mtu wa East Africa ni mtu anaenda majuu. Mtu anaenda majuu. Hautasikia akiongea anything. Yaani mnakunywa naye chai hapa today. Alafu tomorrow unampigia simu iko mteja. The next day ukienda kuangalia kwa social media, unaona ameweka picha, ati nini unaweka picha akitukana mahaters wake wote akiwa UK. Uko zile za ulifika aje majuu hata ukuwahi niambia. So is it good? Would you advise someone if you're planning to move out of your country, ujieke hii story kwa heart? Mimi, let me tell you guys, just keep it to yourself or keep it to people you're doing the same thing with. Do you know why? Let me give you by example. So there's this friend of mine. We met, we became good friends. So I failed my English test, I mean lots of times. And she told me, you know what? Wewe, be comfortable where you are. I was living in a bed sitter. How for heaven's sake would I be comfortable in a bed sitter? I know siongelele bed sitter vibaya, but that was not my portion. I wanted to do better. And then my close friend was telling me, be happy where you are. So I would tell people, just keep it to yourself. Wataona ukipanda ndege. Okay? So don't tell people. Mate mingi si mzuri. You can tell your parents and your brothers and people who care about. No, yeah, that's true. That's true, by the way, because it's true. Wanaambiaga, don't tell everyone your plans, kwa sababu you never know people's intentions. Alafu pia, yeah, exactly. Watu unaona mtu badala akuombe anaenda akuombe usaidi akuuliza, by the way, how did you come up, ulianzaje hii process, badala akuja kuombe nini anaenda kwa mganga akuroge unini. Oh God. Haya, so turudi kwa nursing. Ulikuwa naongelelea requirements za nini za nursing ukitaka ku move. Yeah. So the first thing you do, unafanya English test. You know UK, it's an English what do you call it, country. So you need an English passing English exam is a requirement. It's a must do, not an option. But people say when if you can go to your university lecturer kuandikia barua. Mimi have not seen that. With nursing, I know English or OET is a must. Yeah. So you can either choose to do IELTS exam or you can choose to do OET. So IELTS exam, it's purely English, but OET, it's regarding nursing. So they ask you, this patient has this condition, which medication is appropriate for that condition. So OET is generally nursing based, okay? So if you're a good nurse, your nursing is on your fingertips, you can choose OET. It's easy if you're a good nurse. Kama wewe ni wale manasi wenye atusomi sana, atuongezi masomo sana, atutaki kumwa na kichwa sana, unaweza fanya IELTS. So IELTS has 4 components. So there is speaking. So speaking, unanipata maybe mimi na Owen. So maybe Owen is the invigilator and me, I'm the student, yeah? So unaniuliza, what do you like to do for fun? You don't say, I like swimming. No. You say, I prefer swimming. I mean, I find swimming interesting because you have to move your body. It's a way of losing weight. You have to add more information about it. So speaking, you have to speak one-on-one. Unaulizwa maswali unajibu. Unaulizwa, how does global warming affect marine animals? Unaweza sema maybe they can die because blah blah blah. You need to have information.
And this is where people go wrong. During speaking, they don't want to see, they don't want to know how good you know the environment, how good you know these answers. They want to see if you can communicate well. Yeah, they don't care if you know if you researched if you read 400 books. They don't care. They don't even check your answers if they're right or wrong. They want to see, are you able to communicate with people? Do you understand what you're asked? I'm on unajibu tu from the moon, from wherever you want to answer from. So that is speaking. So speaking, it's a one-on-one. Siku hizi nimeona wanafanya hadi virtual exams, but still utakuwa na mtu anakuuliza on camera kama mimi na Owen saa vile tuko hivi. Okay? Oh, so unaniambia hiyo test ukifanya you don't do it the same day ina nini? Hizo different No. components. Okay. You do this. It's one paper. I mean, it's like 4 papers. So kila paper iko na like I think 2 hours. Ya kufanya. Yes. Okay. Alafu Yeah. do you go to the nini? Unaenda kwa IELTS.org ama kuna nini nyingine? Unaenda British Council Kenya. Utaona kila kitu hapo. They've explained everything, tutorials on how to do the exam on computer, what are the requirements are, how to book the exam, how much they charge for the exam, which exam, everything is on British Council Kenya. So you can read everything for yourself there. Oh, very nice, very nice. Ebu actually as we go, jumu pendaga. Sengine unajua kuna watu waga nini? Watu sengine wako wanakuaga wanapenda kuona hizo nini hizo mapicha. Na watu mimi napendaga kunini by the way ndio tunaonyesha watu na mapicha. Is this the nini unaongea? British. Si hapa. Unaona sasa ndio mzuri una nini hapo juu ukisearch British Council ndio the first one inakam. Si shuka chini. Oh, so it's so what nini watu by the way. No wonder napenda YouTube juu ya nini juu naweza kukuonyesha. Unaona kama sasa watu wangepotea wangeenda kusearch British Council Kenya. The first one inakupeleka the wrong site. Umeambiwa unakuja kwa hii ya pili. Inasema British Council Kenya. Alafu unaenda kwa hiyo British Council Kenya. Ndio hii website hapa hivi. Yeah, should be that one. Okay. Alafu it gives you nini learn English, take an exam, study in the UK. Take an exam. Okay. So hapo ukikuja kuna IELTS for US na take IELTS with the British Council, si ndio? Yeah. Okay. So now nakuelezea why choose IELTS. Everything is there basically. Okay. So between IELTS and OET umesema you choose nini? You choose IELTS. It depends. Nimesema if you're a good nurse, kama unajua nursing ziko kwa fingertips, fanya OET. But kama unajua nursing kidogo ni kama huelewi sana, choose IELTS because it's general for everybody. Okay. And then kwa nurses they do academic IELTS, not only the IELTS, academic one. Ukifanya general hawatakubali. Unafanya academic IELTS. Okay. Is IELTS an international? Yes. Different US nurses wanatumia. Nurses wanatumia because hapa hivi mimi nikikuja vile nilikuja shule US, one of the things walikuwa nataka ukienda either graduate ama nini I think ile nini wanatumianga ni TOEFL. I don't know if that is that like TOEFL, is that, can you use that in the UK ama hapana? No. For nurses you can't. Hii inatumiwa na students I think. Okay. But if you're a nurse you nini lazima utumie either IELTS ama OET. Alafu OET ni ya wale watu ule veteran, ule mtu anajua ile kitu anafanya. Chopi wa nursing huyo. Na kuna difference. It's very expensive by the way. It's very expensive. It's 50,000. Kuna difference. Utalipwa more ukitumia OET than IELTS ama nini tu? Hakuna difference. I think it's just an option.
Kama Okay. utaki kufanya kizungu na uko good in nursing, unaweza fanya your OET. It's 50,000 by the way. It's very expensive. Okay, now how much is IELTS? 29,000 as per now. Where? So wait, so why would someone choose to do OET? Well, unajua kuna watu they are not good in English. Okay. But wakienda hapo ni maswali za nursing unaulizwa. Which kind of fracture is this? Of course kama wewe ni nurse, it's like a nursing exam, but they're testing your English. Unaelewa? Yeah. So Okay. kama you're good in nursing, I mean it will be an easy exam for you. Okay. But kama uko sawa kizungu, of which Wakenya wengi wako kizungu, kama wewe ni Mkenya na huko kuwa under a rock, IELTS is an option for you. Okay. Sawa. Endelea. So ulikuwa unasema do the nakusikia. Ume freeze. Why? Usi freeze aki guy sa ile kame nini. Ni wewe Umerudi. Karibu nianze kufanya nini? Marobot. Umerudi. Ni wewe freeze ama where did you touch? Watu wa nini watasema? Mimi ndio nimefreeze ama yeye ndiye amefreeze juu wanaona kwa screen tuko split. Mimi nimefreeze ama nasi ndiye amefreeze. Sa endelea ulikuwa unaongelelea nini? Tulikuwa kwa requirements tuongelelea tena jamani. Guy, niko hapa. Wacha nini? Niko hapa. Guy. Wanasema nas wanasema ni wewe. Haunisikii? Ama uchubuli urudi nikininia. Haya. Yeah. Network ya nas ndio wanasema ni mbadala. Haya watu wangu. Wacha nas aende arudi. Otherwise mko aje watu wangu? Anarudi, hakuna mahali anaenda. Information lazima tupate. Watu wangu mko nini? Hizo maswali by the way juu mimi natakaga tukiwa kwa content, tunachapiwa content yote. Alafu tunakuja saa ya maswali. Saa ingine ukianza kuuliza maswali tutaenda kwa rabbit trails, tukose kupata the real thing. Lakini nataka tupatie story yote mtu wangu. Na zile maswali zote mko nazo about nursing na nini kukuja, tafadhali zieke na muulize. Tukingojanga nani? Lucy Mwangi anasema shout out from Delaware. Wakenya wako Delaware. Wakenya wako everywhere by the way. Delaware ni ka state kadogo. Delaware ni ile state wanakwambiaga iko hapa US. Wanakwambiaga ukifunga macho utaimiss kwa sababu itakuwa imeenda. Nas amerudi. Sasa Nas nimeswitch to Wi-Fi. Okay. Nice. Very nice. It will be better. Bado uko nini? Am I? Jesus, what's happening? Unanisikia vizuri? Nakusikia lakini picha sikuone. Unione? Nakusikia lakini same thing. Jesus, what's happening? Na vile unajua watu wamengoja, watu wako hapa kwanza. Najua tunaongea story ya nurse. Kuna watu wanapenda nurse na watu wanapenda sana hiyo story ya caregiver. So gonga hiyo gadget igonge hivi natakaga. Imagine my network imejaa. I don't know what's happening. Umerudi. Huyo ni nani? Hao ni my agent. Ni my agent wanajaribu kunyonga network.
ndio tusipate information. My agent wa Canada. Na why? Ano my agents wanajaribu kunyoga nini tusipate information. Poleni sana, poleni. My network Uko sawa. Uko nasumbua. sawa sahi. I think umerudi fiti. Umerudi fiti na kusikia fiti. Sijui kama watu wanakusikia poa. Mnamsikia poa sana. Sasa Uko na namsikia watu wangapi? I think 152. Wow. That's good. 152. 152 people wako ndani. Hebu by the way na my other gadget nione. Wanasema ndio, wanasema wanakusikia. Wanakusikia loud and clear. Loud and clear. Loud and So clear. tuendelee. So kuna nimeongelelea speaking. So the next one is listening. Okay. Listening unapewa, unakumbuka high school, is it high school ama ni primary? Unapewa passage iko na gaps. Unaambiwa fill in the missing words. Have you seen that one? Tukiwa primo, ile unapewa nini? Unaambiwa B, alafu wanaweka kanini hapo, alafu wanaweka Y. Ujaze boy. Ujaze O. Ama unaweza ambiwa maybe Sharon is dash nurse. So unaambiwa jaza. So listening is the same. So listening unapewa blank kwa passage, unaambiwa ujaze, unasikiza. So anaweza sema maybe Sharon is a registered nurse in Kenya but she's currently in the UK. And then hapo unaulizwa Sharon is currently practicing where? So usiposikiza vizuri utaandika Kenya but the answer is UK. So it's very tricky. Yeah. So unasikiza, wanakuninia unasikiza. Yes. Lazima usikize vizuri kabisa. Otherwise utamiss. Okay. Yeah. When how long? So speaking umesema ni how long exam? Speaking ina take like 14 minutes, I would say 7 to 14 minutes. Oh. Okay. Alafu the same kwa listening pia. Listening ni, I would say, I think ni 30. I'm not sure. Najua nimefanya kitambo. Nilifanya 2021. Okay. But I think it should be 30 minutes. Okay. All right. So speaking, listening, kuna another component ya IELTS. Yes, iko reading. Reading unapewa passages, unasoma zinakuanga mrefu Owen. Guy. Unasoma mtu paragraph kama 9. Unaambiwa usome zote na aujibu maswali after the passages. My friend, you don't read to understand. Don't read to understand. Why read to answer the questions? Because it's not easy. You can't understand anything. Mtu anakuongelesha mambo za bomb. Utaelewa bomb kwa nini? Kuna watu wanasema hapa hivi by the way, wanasema ati wanasema listening 40 minutes, speaking 30 minutes. Speaking naye atakaa na wewe 30 minutes. Mwacha kudanganyana. Inakuanga hata less than 14 minutes. Ukipata invigilator mzuri hata 7 minutes ni mingi. Anapita mbio. Inalingana kama unaenda kusema minute of nini sports. Naona mtu anasema hapa, Sharon, tell them how to pass. Do not read the passage. Don't read, scan it. Scan. Look for answers. Unasoma maswali kwanza, unasoma maswali yote. Unapitia hivi passage. Ukitafuta answer, don't read to understand at all. Wait, sayo umeulizwa ngoja. Hii reading unasoma alafu unaulizwa maswali ama umeulizwa maswali alafu una read ndio unajibu? Amestatu tena. Ulikuwa umeenda. Umerudi. Ati unasema passage hiyo ya reading umepotea.
nini umepotea audio. Watu watu wanasema by then ni ukweli. Nini ya experience ya everyone inakwanga different. Experience ya everyone inakwanga different. Hatukusikii sahi nani? Nas hatukusikii. Nas, kuna mtu anakuchongoa hapo hivyo ati ati hebu ngoja nione. Hebu mute alafu unmute. Sikusikii. 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 Kenya, they are making complicated. Nini, watching from Dubai, a trained CNA looking forward to relocating to the USA. Bado sikusikii. Jaribu, umemute sahi. Unmute. I think ameenda atarudi. Mimi mnanisikia? Tuta nini? Ati hata UK kuna gadgets. Kuna gadgets. Mwache kusema anatumia Oppo. Watu mna manini? Tuta nini tu. Sini au maagents ndio wanaleta hitilafu. Niliwaambia naambia tuta nini. Watu wa TikTok, by the way, watu 88, mnaonaje hii video yani? Mnaniangalia lakini hamwezi sikia nani vile anasema. Kujeni YouTube aki. The Kenyan American Home. Hapo hata mkiuliza, mimi niko hapa ni wa direct. Hii ni traffic ya kuja YouTube. Kama uko hapo TikTok, kuja YouTube by the way. Kama uko hapo nini, kuja YouTube. Umerudi? Unanisikia sasa? Nakusikia sahi, nakusikia. Guy, I don't know what's wrong with my internet. Niko na gadget mzuri lakini si Oppo lakini hakuna nini. Kuna Oppo kweli nini huko kwenye? Oppo ziko UK kweli? Hakuna. Haya. So ulikuwa Fireballs wewe, wacha chuki. So ulikuwa unaongea speaking, listening, reading. Reading ulikuwa unachanua watu about hiyo test ya reading. Unawaambia unapewaje hiyo process by the way? So unapewa passage 3. Okay. Kila passage iko na like paragraph kama 9 ama hata utapata 10 ama 8. Okay. They are very long, sorry, and they are very boring. Okay. Like ukisoma understand utapata umelala kwa hiyo mtihani. So kwanza unaingia unasoma maswali, unascan maswali mbio and then narudi kwa passage, unascan passage. Alafu hizi maswali most of them answers zinakuwa zimefuatana per passage. So kwenye utapata answer ya kwanza, ukishuka hapo chini kidogo utapata kuna answer ya number 2. Answer ya number 2 zinakuwa zimefuatana, I think so. Most of them, not all, most. Okay. Alafu is there a timed test? Ni ile inaisha ama uko na all the time? It's timed. I can't remember how long is it. I think it's 1 hour. Okay. Yeah. So a whole hour ni nini a whole hour? Yes. Okay. Yeah. Alafu reading by the way, unajua it's not an easy reading, si rahisi by the way. It's not easy. Okay. Alafu you have to practice. Okay. Alafu what's the other component? Speaking, listening, reading and writing. Writing ni una nini, unaambiwa ni kama ile ya Kenya ile watu walikuwa wanaulizwa write a composition starting with nini. Hapana. Sasa
a bit, it's ni kama as a high school, but it's complex now. It's a bit complex. Okay. And there's how you should write it. So it needs bit of training, because writing is the easiest part to fail. Watu wanaidharau sana. People think that writing is easy, but my friend, you will write, and then when your results come, unashanga hizo marks zimeenda wapi, because people fail a lot. But the good thing with writing, you can remark it. Writing Wait, what do and you mean speaking, remark it? you can remark. Like if you failed maybe in a 0.5, unaweza remark upewe a higher mark. Ni kama vile shule ulikuwa unarudishia mwalimu, unamwambia Unaambia teacher nifanyie nini? Ujanipea marks zote. Yeah. Kwani ulifanya IELTS Okay. gani? Nilifanya academic IELTS. Kwani kuna IELTS gapi? IELTS ni mingi, kuna UKVI, kuna general, kuna mingi. Okay. So yeah, so ndio hiyo nimewekea IELTS. Kuna speaking, listening, reading and writing. Alafu Yes. how do they score them? How do they score them, and then how do you wanaangalia nini? As in ukipata this scores ndio utanini? So speaking, qualify. you're supposed to get a 7.0. Is that the most amount unaweza pata, ama what's the most amount unaweza pata? That's the required. Well, it's normally out of 9, so you should, the max you can get is 9. Okay, but you need 7. You need 7 for speaking. 7 for speaking, 7 for listening, 7 for reading, and 6.5 for writing. Hebu rudia hiyo tena, watu wanachukua notes wa nini? 7 for speaking, 7 for listening, 7 for reading, and 6.5 for writing. 6.5 for writing. Nimeisikia hiyo accent ya nini imetokea hapo. Siko nimesikia hiyo accent imetokea hapo, hiyo accent ya nini? British, aba Yeah, owo. British. Give me a bottle of water. Okay. So, so wamefanya IELTS. Alafu? Yes. So after umefanya IELTS, you register with the Nursing and Midwifery Council. You can open their website. Nursing and Midwifery Council. Wait, say that again. Nursing and Midwifery Council. Wait, what's that? Hey, man, your UK accent Midwifery. Midwifery. Spell. Hey, spell. MID. MID. WIFERY. Oh, midwifery. Nursing. Wait, let me share the screen actually. Yeah, please. I love Nini, by the way, kwa sababu ya Nini. I love YouTube because I can always nimewekea scores hapo hivyo, watu walikuwa na nini, watu walikuwa nauliza speaking, listening, reading ina required 7. Nimenini watu grammar tutarudisha nini, alafu writing ni 6.5. Aya, let me share the screen. Tukiongelelea story ya midwife. Si midwife, ni midwifery. Ni hapa ya who? It should be that. No, go down. Let me see. I think it should be the one. Should be the first one. The first one ile ya WHO. This one? Ama utafute Nursing and Midwifery login. Okay. Ama online. Nursing and Midwifery online. Yeah, that one. NMC online. There you go. Okay. So inakuuliza nini hapo? Acha tuweke. So
inasema managing your registration. NMC nakuuliza is a so if you're new here, are you log into NMC then. so ukishafanya IELTS yako upate results zako, this is the next thing you do? Yes. Okay. So okay, so if you're new, then do you have to register? Or what's you this? need to register, yes. Hii ni process ya nini sasa? Hii ya nursing and midwifery. What are you register na council ya huku. So unaona kisa kama Kenya tuko na Nursing Council of Kenya ndina Board of Nursing. Okay. Na nyinyi huko America mko na Board of Nursing according to every state, maybe Texas Board of Nursing, California Board of Nursing. So huku tuko na Nursing and Midwifery Council. Hiyo ndio ina govern nurses. So if you don't have an account, then you go in and register. You register. Okay, what do they usually? So they need a PIN. I'm a PRN. Hizi ni nini? No, hizo PIN sami niko na PIN because I did the exams, I passed and I became a registered nurse in the UK. Okay. So that's an NMC PIN vile mko na license huko America and in Kenya. So here they call it a PIN. Wait, so cause hawezi endelea bila kuselect one of those. Inauliza nini? I have an NMC PIN, alafu I have an NMC PRN. PRN, should be PRN. PRN ni nini? PRN ni hiyo namba utapewa ukisha register. They can explain, ukitap hapo, they will explain to you what it is and all those. Well, you know what? When you're registering for NMC, everything is self-explanatory. And then you can use YouTube as your friend. I mean, go to YouTube, angalia how to register with NMC, you know. Okay, wait, so I'm confused by the way, vile tumefika hapa hivi, because tulikuanga zile za you have a valid passport, alafu ndio umemaliza IELTS na shule. I think hapo ndio tumeskip kwa shule. Sijui kama watu wanauliza hiyo swali. The requirements za shule. Yeah, ndio ukuje, by the time ukuje hapa utakuwa umeenda wapi? Hiyo PIN utatoa wapi? No, you're not supposed, when you're registering for any website, see, of course, you're not register because you don't have an account with them. Okay. So it shouldn't be a problem. Ebu say continue. Let's see what's the next page. Inakuuliza weke details zako, email address, surname, hiyo PRN, sema it's a numeric, this is a unique 10-digit number. So you don't need all that. So unajua hajaweka star, so that tells you it's not a must you have it. Because kama ameweka star inamaanisha you can't continue without it, right? So unajaza whatever you have and create an account. Okay. Unasema itakuallow nini? Yeah, you should be able to move on. Registration, I think, size ni 24,000. It's not Kenya shillings. Yeah. Kenya shillings. Not free. Yeah. Okay. Oh yeah. Inakuallow Peter. Yeah, unaweza create account. Okay. So you create this account. Sitaki kunini juu. Turudi kwa video. So you create that account. Yeah.
alafu usema it's 20,000. Should be, najua it depends with the pound size iko 173. So sai pound iko juu, so that means hata kulipa hizi nini, it will be much more expensive than it was. Okay. Jet the PMTC huyo nasa anasema NMC registration ni kama 20k na ni must kuwe na transcripts za college. Yeah. So hizo ndizo requirements watu wanataka niwaambie. Yeah. So alafu hapa kwa masomo lazima ukuwe na nini, diploma, degree, whatever. What's the nini? Lazima ukuwe na from diploma. They don't accept certificate nurses. They only accept diploma to degree to masters to PhD. Okay. So ukuwe na diploma. Alafu do you do your transcripts have to be, because hapa hivi US your transcripts usually have to be reevaluated wanaiweka kwa the GED system. So after you register on the NMC, the next step, after you pay, the next step is verification of documents with the Nursing Council of Kenya. Okay. So now you have to take all these documents you have to the NCK, and you pay 12,000. MCK umeingiza ni nyingine. MCK ni nini? Nursing Council of Kenya. Sio ni body na govern nurses wa Kenya. Okay. So you have to take your documents to them wao wazi-verify. Yes. So ukipeleka hizo documents including the police certificate. If you take the documents there, na ulipe your 12,000, they will now tell the NMC that this is our nurse in Kenya and we are proud that she's looking for a job in the UK. They're just verifying that you're a nurse, you're a registered